So madume Dikgang ke tsa Botswana television nako ke ya bosupa mo phatleng re ga sa jalo ka tlhamala go toropo kgolo ga borone mme ntse o kopana le nna Benson Phuthego mako re ditibolegela ka go leba ditlhogo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a ikanisa baokamedi ba bašwa ba sepodisi sa Botswana le lephata la dikgolegelo Madio a lokwalo la botlhano a BGCSE Form 5 a dule. Setlhopha sa rugby sa UB Rhinos le malala a laotswe go thulana le sa Canon Jaguars mo kgaitsanong ya Knockout Cup ka moso mo go la matlhatso. Wetso yo a ranolang ka puo ya diatla ke ene Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketse a ikanise mo kamela sepodisa Botswana mme Diana Marathe mmogo le mo kamela lephata la dikgolegelo Re Anthony Mokento kwa ofising ya gagwe Tenko o ka ile fana le tshepo e tletseng ka bokgoni jwa bobedi jo go dira ka bokgabane le ka botswapelo mo maemong a bone a mašwa go tsamaelana jalo le maitlamo a puso a ya ipeileng pele a go dira dilo ka mokgwa o pharologano go nonotsa le go tiisa maphata a sepodisi le dikgolegelo o tshidile o nkabetse ka pego Diana Marathe le Re Anthony Mokento ba ne ba nna gareng ga bagolwane ba puso bangwe ba ba neng ba thatosiwa maemo beke e hitileng ba hodisiwa kgotsa ba thomiwa mo maemong le makaleneng ka go harologana. Dr. Masisi jaanong o ba ikanisa semmuso. Yes, I'm very happy to do it because my appointment was to revitalize the organizations and perform at a level they've never seen in their lives. Yes, all right. I have full confidence in them. And even in that advisement they shared. Yes, so I expect nothing but change. Diana Marathe ke mogaka gareng ga bagaka a tsena mo sepodising ka ngwaga wa 1983 kwa neng a hiwa ditota tse di harologaneng o ne a thatosiwa maemo ka ngwaga wa 2021 go nna mookamedi wa lekalana la dikgolegelo gompieno jaanong o taba mekamekane le go etelela pele mapodisi. I'm not moving into this new territory alone. I'm moving into this new space with members of the Botswana Police Service, members of the Prison Service, and the general public. And I remain very humble and prepared to serve to the best of my abilities and ask the good Lord to continue to guide me and give wisdom that I will need in abundance. And I believe that all is well with me. I thank His Excellency the President for having the trust in my abilities to serve this nation. Re Anthony Mokento o thatositswe maemo go nna mookamedi wa lekalana la dikgolegelo a tsaya marapo mo go Marathe yo e bileng a galeleditse seabe sa gagwe mo lekalaneng le. Re Mokento o itamile go tshegetsa serodumo se se togetsweng ke mookamedi wa pele le go dirisa maitemogelo a gagwe go atolosetsa go ya pele tswelelopele ya lekalana la dikgolegelo. I'm taking over the prison service at a time when my predecessor, Marathe, had really put very good frameworks within which to operate and move with less difficulties. And we now have to go back to the drawing board, sit down and draw our plans and move on. We assure Botswana that we will continue where Marathe has left and aspire to go even higher. Makalana a sepodisi le dikgolegelo ke dingwe dikarolo tsa konokono mo mohameng wa itshireletso mo lehatsheng leno mme se se le botlhokwa go nonotsha maitamo a go tshegetsa itshireletso kagiso le ledula mo lehatsheng. O tshidile o nkabetse Botswana Television Gaborone. Mo parlamente wa Mahalape East Re Yandani Boko o ititsa marapo a bo parlamente le go nna le seabe mo politiking. Re Boko tlhalositse se maabane kwa parlamenteng. Re Boko o ne a tlhophilwe go nna mo parlamente wa Mahalape East ka ngwaga wa 2019 ka fa tlase jalo ga party ya Umbrella for Democratic Change UDC a tlhophiwa jaana go nna mo parlamente wa ntlha wa kganetso mo kgaolong eo ya botlhophi morago ga dingwaga tse 53
go ithola marapo ga ga reboko go tla kgwedi di fera bobedi fela pele ga lefatshe leno le ya ditlhophong tsa setšhaba. Me ga re tswelela sepodisa Botswana sa re se mo thulaganyong ya go tsenya tiriso ya maranyane a di-drone go lwantsha borukutli jo bo diragalang thata mo melelwaneng ya Botswana le mafatshe a mabapi. Fa bula diofisi potlana tsa sepodisi kwa motseng wa Mapoka ka Labone kgotsa Maabane, tona wa itshireletso le togamo Rre Kagiso Mmusi a re go dira jalo ke go tsibogela dilelo tsa banni ba ba nnang gaufi le melelwane ba ba tlhorentshiwang bobe ke dirukutli. Bethany Mando o na le ko. Motse wa Mapoka mo kgaolong ya Bothopi ya Tati West ke mengwe ya esamile mololwane wa Botswana le Zimbabwe. Selo se se dirang gore o thorontshiwe ke borukhuti jo bo diragalang mo mololwaneng go tlodisiwa dikoloi, dithoto ga mmogo le leruo. Ina re bikene hita ba moroka ine le sello sa kgoranywa meno gona ne o tsweditswe dikgomo di le 32 tsa betsa khona buela Botswana mme ka go thoka lesego mongami di ne tsa bulawa go le kwa go somarelwa dikgomo tse di teng ka gore tsele ne re se re di thole di ka tswa le mogare mme kana re utleletse ka kwa di thoka mogare mongami re kle rana le sello sa dikoloi tse ne di utswa bosego le motshegare mme mongami ke batho re ke go lebogetsa tsieno ke leboge bana ba gago ina re o sena go lemoga seemo seo o no ema ka dinao wa isa bana ba gago go lining ka kwa since ba nna gone kwa 9 months ga go ise go utswe koloi drone di a goroga ke dio dingwe tse leng gore di a go re thusa gore re patrole ka tsone di re thuse go nna le ba ba mo grounding go nna le tse di leng mo phegong ka gore tsone di boeo di tsa dinepe be di romela be re kgona gore re responde gore ha ile gore mongwe o tlola ka dikgomo tsa gago re kgone gore re responde ka bohego re ye go attenda re tshwaragane maphata a rona a itshireletso otlhe a ke ba se sole a ke ba se podisi a ka re bona nako le nako ha re le mo tirong re na le brigadier a lebeletse kgaolo e ka kwano. Rre Mmusi a re puso e beile pele tshireletsego ya setšhaba ka mo ngwageng wa madi o semolang kgwedi e tlang go tla agiwa diofisi tsa sepodisi di le 22 go rala lefatshe leno kgaolo ya Bokone Bothaba e le mo teng. So re mo projecting ya go aga di-police station di le 28 di-police station tse tsotlhe di na le matlo mo go tsone di na le sengwe le sengwe mo go tsone ke tla re mo kgweding e tlang ha ke re ke diegile ke tla be ke di rola di simolodisiwa di a namele ha tshelelo tletse di 28 ke le tswame ke gore re ngwa go tlang ha wa hihing e be tsotlhe di wetse di na le matlo di na le dikoloi di na le drone mo teng di na le sengwe le sengwe di na le mapodisi a stock theft a ileng gore a tla ba lwantsha gone bone bogodi ja leruo. Mothusa mo kamela mapodisi a Botswana Deputy Commissioner Operations Solomon Mantswe o tlhalosa fa diofisi tse di diegile go wediwa fa e sa le tiro e simololwa ka 2021 ka jana go hetotswe dikonteraka fa yo neng a hilwe tiro la ntlha a palelwa le fa go ntse jalo a re madi one a dirisitswe sentle. Tiro ena e wetse ko ntle ga dikgwetlho tseo ne ra e digela mme re dumela gore e wetse sentle ebile e wetse e sa tlola madi ona ne le gore e ne ya filwe ko re ka sekgwa e tlo go teitwa e wetse e le on budget ga ra dirisa madi a fitileng a ne ra filwe so re leboga thata ba tsa karolo ba botlhe ba ne ba dira gore thulaganyo e wele. Setšhaba se rotloediwa go tshwaragana le sepodisi le go disa molelwane ka jana seo se ka thusa go fedisa borukuthi jo bo diragalang gareng ga Botswana le Zimbabwe. Bethany Mando, BTV News, Mapoka. Kanye ya gompieno ke reng madio a ditlhatlhobo tsa lekwalo la botlhano form 5 a BGCSE a dule. Tona wa lephata la thuto le tlhabololo dikitso Dr. Douglas Letsolatebe a re go nnile le tokafalo mo madiong a monongwaga fa go tshwantshangwa le ka ngwaga wa 2022. Dr. Letsolatebe o na buisanya jalo le babega dikgang gompieno mono toropokgolo Gaborone.
Tsholofelo Tombale ka pego. Baithuti ba le 36,509 ba ne ba kwala ditlhatlhobo tsa Botswana General Certificate of Secondary Education Examinations ngogola. Go tlhalosiwa fa jaanong maduo a dule mme go supa fa go nnile le tokafalo mo maduong ao fa go tshwantshangwe le maduo a ngwaga wa 2022. The proportion of grades at C or better is 32.30 compared to 31.17%, indicating an improvement of 1.13%. The proportion of grades A or better is 3.70 from 3.19 in 2022. Tone o ne a re go ka fa maduo a supa a tokafetse ngwaga tse nne tse di fetileng. A gradual improvement of CCs or better has been observed since 2019, indicating an improvement in the quality of performance. The proportion of candidates achieving 6 E's or better is 62.28 compared to 62.59 in 2022. See that it's also improved. Go gateletsa gape fa ne go dirisiwa maranyane ga mmogo le go tshwaa mo go tlwaelesegileng ka nako ya go tshwaiwa dipampiri. A total of 32 components were marked electronically compared to 9 in 2022. These shows success as e-marking has many benefits, among them increased efficiency with less time taken on processing of the results, elimination of human error, and finally the provision of more data for analysis to inform different assessment. Pego eo e tuletse ga ya kwa motsubong re inele diatlametseng ka seo mme ga re tswelela modulasetilo o mokgatlho wa barui ba dikgomo tsa nama kwa kgaolong ya Boteti West Re Solomon Angleton a re dipaakanyo di tsweletse sentle bontle go baakanyetsa ditshupo tse di tla bong di tshwerwe mo go tsatsing la kamoso kwa motseng wa Raycops. Angleton o tlhalositse se fa a buisana le Dikgang wa Botswana Television se ba etseng tebogo kwa Raycops. Dipaakanyo di tsweletse go rulaganyetsa ditshupo tsa ntlha tsa tuo ya dikgomo tse di rulagantsweng ke mokgatlho wa barui ba dikgomo mo kgaolong ya Boteti West o le one o sa tswang go thamiwa o akaretsa metse yotlhe e mo kgaolong ya bothophi ya Boteti West. Go tlhalosiwa ga maikaelelo a ditshupo tse e le go tla go rutuntsha barui ba dikgomo mo Boteti West go tlhabolola tuo ya bone gore e ba busetse dipoelo tse di nametsang. Bangwe ba difamara tsa rona jaaka ba ba ko mo re go bitsa ko merake ko dipolase ba na le le go tlhabolotswe leruo le ga go se go lekane jaanong thata leruo le le ntsi ke le mo nokeng mo ga rona dikopakopana hela jaanong ga kwa kgona go le tlhabolola sentle le ga e le ka yone kgwediso ka diata tota o ka seke o dire leruo le le gasa memo jaanong go leka go dira jaana ke gone gore jaanong re tle re kgone gore re itse gore leruo la rona re le tlhokomela ja le gone tota theko le thekiso ya leruo la bone e tla tokagala thata ka gobane dithuto tsotlhe di akareditse one dikgang tse ntse ke di buaga. Re Angleton a re lentswa go nnile le dikgwetho ba ipaakantse go tshegetsa ditshupo tseo. Ntsi e re kopanye le yone ke ra e tona e re e bonye ke ya gore ga re ntse re sena one kana structure kana masaka one a ka direlwa a ditshupo tse di ntse jaana mo teng ka gore gompieno yana re dirisa masaka e le gore ke a thekiso re leka go a thabolola gore re a be mo seemo sa gore ga go ta go demonstratiwa ha go bo go kgona gore go thuse bone ba ba demonstrata ba gore ba kgone go tshwara dikgomo mo thogo mme re leka ka bojothe gore tsatsing jeno le sengwe be se sa apere tshiamo. Ditshupo tseo tse di rotloeditsweng ke ofisi ya ga Mothusa-Tona di tla tshwarwa ka mathatso kgwedi eno e thola malatsi a hera bongwe. Se ba etseng tebogo Botswana Television, Raycops.
Mothusa motsamaisa dipuisano tsa palamente re pono moatlhodi a re maikelelo magolo a lenaneo la Botswana Speaks ke go nonotsa ditirelo tsa palamente ka tiriso ya maranyane go utlwa matshwenyego le go abelana megopolo magareng ga morafe le puso. Re moatlhodi o buile jalo kwa putegong ya kgotla bošeng kwa Kopong fa jaaka ne go simolosiwa sešwa lenaneo la Botswana Speaks. Pego ka botlalo ka Bodulo Mogorosi. Lenaneo la Botswana Speaks le simolositswe ngogola ka kgwedi ya Phukwi ka dikarolo tse pedi e bong wa bua le ipuelele e le tsela nngwe ya go atumetsa palamente kwa batlhophing go ka nna le seabe mo pusong ya batho ka batho. Lenaneo le la Botswana Speaks mme maikaelelo magolo e le go nonotsa palamente go dirisa maranyane gore tiro ya rona ya go buelela batlhophi le go dira melao. Botswana Speaks e dirisa maranyane a motlho go dirisiwa ke setšhaba go aroganya matshwenyego le megopolo. E dirisa melaetsa khutshwe go romela baemedi ba bona. Lenaneo la Botswana Speaks le kaiwa le raa lentswe la Motswana mo pusong ya batho ka batho ka tiriso ya maranyane. Motswana mongwe le mongwe ha leng teng a o dumalanang le boeteledipele a o ganetsang boeteledipele e raa lentswe la gago go di bua lentswe la gago le wena bua lentswe la gago re boela kwa sethung se le sa rona sa Setswana se se reng mahoko a kgotla a mante otlhe mongwe le mongwe a nne le lentswe la gago gore lentswe la gago le utlwale ko moemeding wa gago. Botswana Speaks e tsamaelana le dinako tsa gompieno tse botshelo bo ikaegileng thata ka maranyane ebile lefatshe ka bophara le dirisa maranyane mo go tsa matshelo a batho mo gae le tsone tsa itsholelo tota. Botshelo ntle le maranyane ga bo mothoko. Mopalamento a lentswe le tau mo paneng Mme Niki Makwinji o gotlhile morafe go dirisa lenaneo le a supa fa le thusa go hegosa ditirelo tsa puso kwa bathong le go tsaya ditshwetso ka nako e maleba. A re se ka ra re ga re tsenye maina a rona mo Botswana Speaks ke ditirelo tse leng gore di le tshwanetse le ka SMS la o kgona go kwalla ba ofisi ba go tsenyetsa mo teng. Ofisi e tle be isa ko parlamenteng gona le ba ba dira le tsone di issue tse ko parlamenteng. Go mo go rona jaanong gore re dirisa maranyane tsotlhe tse nne di re tshwanetse le di re netse se tlabo se saletse rona gore re se dirise go hitlhella se le maikaelelo a rona ke e puisano le netse ya gore le ka hitlhella jang ko mo parlamenteng wa lona. Morafe o rotloediwa go dirisa lenaneo la Botswana Speaks ka le itebagantse le go rotloetsa morafe go akwala puso ya batho ka batho ga mmogo le go nna le seabe sa go akgela mo dikganyeng tsa palamente. Bodulo Mogorosi, BTV News, Kopong. Mogolwane wa botsogo jwa tlhaloganyo kwa kokelong ya tsa bong re o fentse ke moabe o kopa setšhaba go itlwaetsa go bua ka bolwetse jwa tlhaloganyo le ba malapa ditsala le babereki jalo a re seo se ka fokotsa jalo ditlhong tse di amangwang le bolwetse jo o boletse gore tlhaolele mo go bao ba ba tshelang ka bolwetse jo e ba itsa go batla thuso ba phuthulogile. Re ke moabe o tlhalositse se mo puisanong le ba Botswana Television ka dikgang tse di amang bolwetse jwa tlhaloganyo. Kokelo ya tsa bong e na le lekana le le itebagantseng le go thusa ba ba raletseng diemo tse di thata tse di amang maikutlo go bona kalahi e ba ka ithusang go boela mo go nneng batho ba ba nang le seabe se se maleba mo setšhabeng. Re ke moabe re meuta ya bolwetse jwa tlhaloganyo ke go kgakgaresega maikutlo go hetoga ga setho motho a helela a nna le maitshwaro a sa tlwaelesegang ka one kopile batho go ikatumetsa ko kokelong ga ba lemoga ba na le dikai tseo. Go botlhokwa gore rona le motho o bereka le ene e re ga go mo phakela lengwe hela o mmona mo tsora o letse yang Mr. Dithuso ka ke bona gambe go ka re ga wa nna sentle o gana go itlhala le gore o nnile part e leng gore e mo thusitse tota ba tshologela mo go wena tlhala gore motho a modimo o tsama through a lot mo ile gore na tlhoka wena hela gore o mo reetse ha ibile o fila gore ga o mo reeditse mme ga o kgone go mo thusa mo refere to the services tse di teng mo dipateleng jalo. Setšhaba se upia go tshwara bao ba ba tshelang ka bolwetse jwa tlhaloganyo ka lorato le bopelotelele.
go ka go a patagana go na le go ka mo sepatela le go ka ko lapeng go ka mo go tona ke gona ga ko lapeng ka gore tota ke lona lo nnang le batho ko lapeng ke rona re ba itseng botoka ene ntse ke bua ga o mputsitse potso e tileng gore se se botlhokwa-tlhokwa ke gore re itsane le rona la re le ko lapeng re tshwanetse gore re itsane re le batsalwa le rona re itsane le malome ke motho o ntseng jang re kgone go lemogana ga e le gore motho o na le go gatelelwa ke maikutlo. Mana ke na le stress ke bua le bonkgone le o lady maikutlo a ka ba hela go tlhatse ba hela ba ngaeda go itlhela maikutlo a ka hela go tlhatse because stress ke so se batlang gore o se tlhakane le batho ka gore ga o le wana go iphitlhela go ikgapetse botshelo ke ha stress something se ntseng ka teng ke ra gore ga go na le mogakolo go di ha go wena ga rare mma ke 1 2 3 o tshwanetse gore o reetse motho yo wa bona le wena ha le ha o le go ga gago le ha o ka tla satana tla go a go etela ka bona go hua o bo gopola magoko ga a mmeo go reetse mara re ke moabi o kopile maphata a puselo dikhamphani le dikolo go itwetsa go tshwara ditutuntsho le dithutopuisano tse di tebagantseng le go buisa ka dikgang tsa botlhokwa jwa go tlhokomela botsogo jwa mmele le jwa tlhaloganyo le go le Botswana Botswana Television tsa bong Mothusa tona o lephatala ofisi ya Gatautona mme boitumelo go fa modimo a re bokgoni jwa bomme bo ka nwa moro le go isa itshwarelo a lefatshe leno kwa mamkaleng-kaleng o tlhalositse gape fa seabe sa bomme mo mogameng wa papadi le wa temothuo se tsweletse ka go gola mo kgaolong ya SADC ka bophara mme go fa modimo o tlhalositse seo fa a ne a ntsha molaetsa wa letsatsi la mafatshe-fatshe la bomme ka moso gompieno go boletse mang boitshwarelo le bofelo botsumi ba rulagantse pego go tswa bogologolong go feta jaana motho wa mme o santse a lejwa e le thare ya setšhaba go lebelo bokgoni jwa na le jone mo go ageng isago ya setšhaba le go nna seikokotelo mo dintheng di le mmalwa selo se jaanong se ne sa tama lekgotla la United Nations go seegela kwa thoko letsatsi le go nna la mafatshe-fatshe la bomme go ipelela seabe sa bone mo tswelelopeleng ya itsholelo ya mafatshe. Everywhere globally, trade is an engine of growth. We know that. This is why we talk about trade. We see everywhere, women everywhere, from Bomasmausu to businesses in general. They create jobs. The findings were that women play a significant role in trade and agriculture because we are looking at these two sectors. They play a significant role. The women contribute more than 60% of total food trade. They provide the largest labor force in agriculture. Le fa lefatshe leno le tsweletse ka maiteko a lone go thomamisa gore bomme ga ba sale kwa morago mo dithabolong ka go thoma melawana le mananeo a mašwa go dintlha dingwe tsa go kaelweng fa di santse di saletse kwa morago. We are trying the areas where we are doing relatively well, the areas where we still have to do more. We have to do more, of course, in the political landscape. That is where we still have to do more. You know the numbers. When we sit in parliament, only 11% of us. It is not just about politicking. It is about the role that politicians have in development. Sethogo sa letsatsi le la bomme monongwaga se papamatsa botlhokwa jwa go beeletsa le go thabolola bomme sethogo se bomme ba se galaleditseng ka jaana e le nngwe ya dilo tsa konokono go fitlhelela maitamo a lefatshe leno a go nna le tšhaba e akaretsang bothe. Ke eletsa gore basadi botlhe ba ka ema ka dinao ra bona gore re ithusa jang le bone bana ba rona ba batlang go tla se ba batlang nang basadi re ba rotloetseng re emeng ka dinao re ka eletsa thata gore go beelediwe thata mo bomme ba hiwe support yotlhe gore ba kgone go godisa bana ba kgone go ikemela ba kgone le bone ba tle ba godise itsholelo ya Botswana. Fela go fitlhela maitamo ao tirisano mmogo gareng ga bomme le go emana nokeng go tlhalositswe fa go ka thofofatsa loeto go ya ngwageng wa 2036 go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Gaborone wetso kganyengwe ke letsatsi la ka moso e tla nna le le kgethegileng jaaka sekgantshwane sa lefatshe leno maophala tota mmabontle le sego tšhombo a tla bo a tsabakela kwa makgaolakganyeng a Miss World bontle
botlhale le talente ya Botswana eo Chombo dintsi di bonala sentle kwa dikgaisanong tseo. Lephata la kgaso le ruhaletsa Botswana gore le tabo le gasa kgaisano eo ka tlhamalalo mo Botswana Television mo tsatsing la kamoso. Seo se builwe ke motshwarela mookamedi wa lephata la kgaso Re Vuza Ziga mo puisanong le mmekadikgang wa Botswana Television wa Betsong Pulubusi yo ntseng a setse morago leeto la mmabontle. Batswana go rala lefatshe leno ba tla nna le sebaka sa go bogela ka tlhamalalo makgaolakgang a kgaisano ya Miss World ya bo 71. Se se tla jaana lephata la kgaso le sa tswa go reka tetla ya go gasa kgaisanyo eo. Over the years we have as BTV been buying rights to the Miss World pageant wherever it has happened, and to some of our initiatives of supporting the creative industry. We are in partnership with a company called Development Advanced Institute, which holds the rights to the local Miss Botswana. So these people are responsible for taking Miss Botswana to Miss World. So we have a partnership with them for a period of about 3 years, where they're going to be producing content based around Miss Botswana. So the current Miss Botswana, Lesego Chombo, her numbers are very impressive. She's been very impressive in many respective competitions that are held throughout Miss World. And when you see content like that, is compelling content that Botswana want to see. And I hear a lot of church people, a lot of groups are really praying and pushing for her to possibly be the first Botswana to win the Miss World pageant. So we couldn't be left out, because if we don't bring it to Botswana, ordinary Botswana, who are not able to watch this on pay TV channels, they would have missed. So we saw it as very wise to invest in this. The rights come at around $5,000 to get the broadcast rights. And the reason why it's like that is because Botswana, as a local page, Miss Botswana, is affiliated to Miss World. Re bontsi bo letile ka tsholofelo gore mabontle Lesego Chombo o tla fenya Miss World ka ntlha ya motlhala wa katlego wa o supileng lefatshe leno le phadisanela gape go ka tsegetsa kgaisano eo ka ngwaga wa 2026. Lephata la kgaso le emekeletso eno keng ka e tsamaelana le maitlamo a lephata le a go godisa mahama wa bodiragatsi wa mono. As a department, we've invested quite a lot in the Miss Botswana pageant. The reason why we made this investment, and as part of the initiating or facilitating the creative industry, it is not only about the likes of Lesego Chombo that get to benefit. You know, when these events are held, there's quite a lot of industries or value chain. The value chain, we're exploiting the value chain around the beauty industry. You can see that by doing this and the amount of money that we put in, actually, the money is not only geared towards just this company, but a lot of people who provide service around hosting such an event get to benefit. Dikereke dikgwebo ga mmogo le mafelo a itlosobodutu a tla tsoga a le boremelelo jwa boididi jwa batho ba ba solofetseng go kgobokana go lebelela kgaisano e ya makgaolakgang a Miss World. Wa Betsong Pulubusi, BTV News, Gaborone. Mega le gona tshubang se gona sa ditshwantsho se ke dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya bosupa mo tsatsing la botlhano ga re tswelela mothusa-tona wa thuto le tlhabololo dikitso Re Obrile Saso a re puso e tsere dikgato go lwantsha dikgwetlho tse di lebaneng mahama wa boranyane mo dingwageng tse di fetileng. Dikgwetlho tseo di ne di kgoreletsa go ediwa ga ditlhabololo ka nako. Le fa go ntse jalo, puso e ne ya tsibogela kgwetlho e ka go tlhama thulaganyo e hapegileng tota bošweng ya Development Manager Model go tlhomamisa gore ditiro tsa ditlhabololo tse di tsweletseng di wediwa ka nako e beilweng mo ngwageng ono wa madi. Re Saso o buile se kwa putegong ya baitseanape ya Engineering Forum mo toropo kgolo Gaborone. Terry Makgweng ka dintlha. Thulaganyo e ntšha ya Development Manager Model e tla thomamisa gore ditiro tsa puso di wediwa ka nako, mme gape e tla thusa puso go tila ditshenyegelo tse di sa tshwanelang. Bomankge ba dithutego tsa boranyane jo bo hapegileng jwa go atolosa dithabololo ba rotloediwa go dira tiro e ntle ka nako tsotlhe.
It is worth a mention that government has faced challenges acquiring engineering services and products from the engineering fraternity. Among these are lack of skills and competence in project implementation, poor maintenance planning for existing facilities, which results in their premature dilapidation, abandoned projects, delivery of substandard engineering work, increase in engineering and related litigation, bulging project cost overruns on public works. Government through the Ministry of Transport and Public Works was however decisive and introduced the development manager model to ensure timely delivery of major projects. The engineering fraternity should therefore be intentional about building excellence into all facets of engineering practice. Lekgotla la badiri ba le bereka ka thata go leka go fitlhella toro ya go lemogwa ke mokgatlho wa kwa America wa Washington Accord. Why do we need to actually align with international best practice benchmarks like the International Engineering Alliance? We believe that with proper alignment and implementation, it will actually guarantee us quality of education and competence development. That is for the issues of accreditation and registration. IEA promotes mutual recognition of qualifications through the accords. I guess we had Regubaro talking to the Washington Accords, there are Sydney Accords, there are Dublin Accords that also deal with engineering technologists and engineering technicians, and it also facilitates global mobility. Phuthego e leng ya bone e tshwara ngwaga le ngwaga mme maikaelelo a yone ke go sekaseka dikgwetlho tse di mo mogameng o le go leka go ta ka ditharabololo. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Tshwaragano magareng ga University ya Botswana Madikolo le ba National Agricultural Research and Development Institute NADI ga mmogo le lephata la kgotetso mo tirong ya go dira leokwane tota biodiesel e kailwe fa e gatetse pele mo maitamong a lefatshe leno go itirela leokwane. Tona wa lephata la kgotetso re lefoko moagi o kaile fa seo se tla fokotsa ditshenyegelo tsa puso mo thekong ya leokwane go tsweng kwa mafatsheng a sele. Tona o buile seo mo phuthegong e neng e tshwere go rola maduo a dipatlisiso tse di dirilweng tebang le mafura ao. Khumiso Maphanyane wa bega. Go ya ka dipatlisiso tse di dirilweng ka ngwaga wa 2022 ya tiriso ya leokwane leo go supala ga dintshitse maduo a senang bothabetse mo leokwaneng leo ebile dikhamphane di akaretsa ya SETSWANA ba setse ba dirisa leokwane leo mo dingweng tsa ditirelo tsa bone. Tona Moagi o supile gore lentswe leokwane leo le dira ka ditsaltholego ga lena ditlamorago tse di kalo tsa go kgwatela tikologo. Recognizing that the shift to clean energy requires a departure from continued use of fossil fuels, the government of Botswana has already initiated measures to promote renewable energy and energy efficiency, which are key to attaining a reasonable low-carbon economy. Our strategic policies and investment strategies aim to create a conducive environment and business landscape that provides for a hastened growth of renewable energy sources such as biodiesel, solar, and wind, amongst others. Motshwarela mogokgo wa sekolo sa Madikolo Red David Kaske o kaile ha tiro ya bone e tsile go nna le seabe se sentsi mo go getoleng matshelo a beng gae ga mmogo le go thama mebereko. There is a lot that we can say about the benefits to our economy, to job creation and upliftment of lives if we are able to establish a biodiesel industry in the country. With our new strategy, the university seeks to play a more central role in the development of Botswana's knowledge economy through impactful research and productive engagement with all stakeholders, including industry, business, government, and communities. And this project is an example of our actualization of this strategy. We do biodiesel, that means demand fuel. Again, biodiesel production, they are to contribute towards using cleaner fuels. So the whole world is actually pressurizing all the countries to actually reduce the contamination of the environment.
lona o kaile ha bontsi jwa batho ba ba tla romelang go ya go ithuta ka go dira lookwane leo e le mangwe a maiteko a puso ya go thabolola dikitso tsa Batswana. Kumiso Maphanyane, Botswana Television, Tlokweng. Wetsu molotsana o ke o thobisang khutlana sa tsa metshameko me khaitsedi ke go segonkwe o gone fa khaitsedi ya motho. Madumela Benson ke dumela gore o ntse o siame jaaka ntse re atumela ko Miss World rra. Bare madume ga tšeo. Ra madume. Ga kwa tšeo. Ai rata o tlhokwa rra. O tlhokwa. O tlhokwa tota bona la motho a go fetagela sa go dumedisa. Tota hela ra re sa tlhaloganye gore tota o lwela. O matsapadi a tsaka. Matsapadi a tsaka. O tšile o le tšile letsatsi la gompieno la lona la bomme. Ra itse le letsatsi le ke le tšile rra. Ke le ketikile le go le monate hela go sena la ile se khopise pe ra itse. Ke itse gone gore le ba bo BNC ke go tsa metshameko bona ba idirile International Women's Day walk rra go tsamaiwa ga mogolo sone sepego ke tlatlang ke go inela ke nela Motswana ke ba iribollela ile gore le wena hela jalo ne go phuthile di athlete ka go harologana go buisana ka tseo le gore di ama borre raitso ke ra tota bomme e seng borre bomme mwana wa motho mosidi wa pitsa re ikotsa ka ene mona go nyetang letsatsi le o se ka wa ntima kwa ke se ka go tima ke go timile Sharelo Benson me ke tla siamisa ha ba ise le fela e tsentse re le keteka le go la Benson me ke re madumela we sotlhe ja ka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla bonga go ne le khantsa metshameko tsa Botswana tonight me ka go re lotlhe ntle le go di epena go a re tsena mo go tswana re simolole ka kwa setlhoeng re jaaka lefatshe leno le ipelela letsatsi la mafatshe la bomme le khotla la Botswana National Olympic Committee le tshwaragane le baemedi go tswa kwa lefatshe la France ba tlhotse ba tshegeditse thuto se ka dipuisano go ruta kgatlhanong le go kgontsho ya bomme ga mmogo le go rotloetsa tekatekano ya bong puisano ye e ne e eteletswe pele ke modulasetilo wa go lwela ditshwanelo tsa bong Tebosegaisi le dibui di akaretsa moetelepele wa lekgotla la Women in Sport Nozi Payet ka gore motshameka pele wa the Mets Nondi Matlhasela Mamabole wa Monogae le Thabo Modukanele ga mmogo le motshameki wa pele wa basketball Malebo Molefe a rutlogolo go ntsi ka Tlamelo Montshusi modula setilo wa komiti ya lolang ditshwanelo kwa BNOC Tebosegaisi a re tshwaragano le baemedi go tswa kwa France ke go netefatsa fa tshwaragano ya mafatshe o mabedi e le ya motia ebile e tla ka nako e Botswana e ipaakanyetsang go romela batshameki kwa di-Olympic tsa monongwaga kwa Paris, France. Segaisi o tlhalositse fa go le botlhokwa gore bomme ba emelwe ka dinao ka nako tsotlhe. In order to celebrate women in sport, the French Embassy, together with the Botswana National Olympic Committee, have collaborated and have chosen to zoom into gender-based violence, equal pay, and inclusion under the theme Women in Sports, Combating GBV and Stereotypes, Fostering Inclusion and Success. Mongwe wa dibui Malebo Molefe a re le ene ke mongwe wa ba bekileng ba itemogela kgokgontsho a bong mme ka jalo o dira maiteko a gago otlhe go lola ditshwanelo tsa bomme. I was unfortunately attacked and shot by my former partner 8 times. He then took his life, which is a very sad reality to the many encounters that we see of the escalating numbers of gender-based violence in the country, which we are trying to advocate against. And this is the inspiration behind me being a gender activist and also a disability rights activist, because then I started and pioneered the wheelchair basketball tournaments in Botswana, which we successfully held for the past 5 years. Mothusa moeteledipele wa Wasbo Nozi Payet o tlhalositse fa ba dira maiteko otlhe ba ka kgonang go thusa bomme go tsaya karolo mo go tsamaiseng metshameko ga mmogo le go netefatsa gore batshameki ba bomme ba na le ditšhono tse di lekanang le tsa borre. The objectives are, or the big objective is to promote equity in sports for girls and the girl child, to open opportunities or to help them access equal opportunities in sports for the athletes, and then for those who want to be in the administrative
positions, we try and support them to accede to those. Nondi Matlhasela le Lethabo Modukanele ba supa fa ba itumelela diphetogo le kgolo mo go tlhomatseng bomme mo metshamekong. I play football, and it's never easy to swing through in a male-dominated sport. But I'm living proof today to say I'm here, and I've went through all those obstacles and did my best to be here and say we have done it. We are going to do it again this year. Because of the people that I surrounded myself with in boxing, they instilled it in me and made sure to let me know that if anything ever were to happen, if you were ever to feel uncomfortable or just, alert us immediately so that we can take action. Letsatsi leo la go ipelela bomme le ipelelwa ka setlhogo se se reng go tsenya letsogo mo go godiseng bomme mo go tseyeng karolo mo go godiseng itsholelo. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Fa jang re tlolela mo go tsa rugby mo katiso setlhopha sa rugby sa UB Ranos Emmanuel Masinki a re gore ba bo ba sena batshameki bape ba ba segetsweng fa thoko mo setlhopheng go tla ba tlhofofaletsa tiro ka setlhopha se tla bo se le mmogo tota fa se thulana le sa Canon Jaggers ka matlhatso kwa se ka makgaolakganyeng a borre a kgaisano ya Knockout Cup kwa lebalela Livingston Kolobeng College mo Gaborone a re utlwe go le gontsi ka Victoria Dikgang. UB Rhinos ba fetetse ko sekamakgalakgang ka go fapha BDF Cheetahs 21-9 ko dikota-finaleng. Mokatisi Masinki a re le fa ba sena dikotlhao dipe le dikgobalo fela ba latlhegetswe ke batshameki ba le mmalwa ba ba ileng ko ditlhopheng tse dingwe. Fela o tlhalositse fa se sena go ba kgoreletsa ka gope ka ba itse sentle setlhopha se ba yang go tshameka le sone ebile ba ipaakantsa go utlwala mo katisong ya bone gore ba ipone ba fetela ko makgaolakgang a kgaisano. We've lost Waizi Phiri, we've lost Mateo Lekang, we've also lost Damian. But maybe one also needs to be content because we've just recently secured the services of Tony Kendoda, who is a fullback, and his progress with Rhinos has been nothing but impressive. We've had a privilege of watching Jaguars play, so we've noted with keen interest their weaknesses or areas that they need to work on, and also their strengths. Canon Jaguars ka fa letlhakoreng le lengwe ba padimotse Botho Riders 22-0 ko dikota-finaleng go fetela ko sekamakgalakgang. Captain wa setlhopha o tlhalositse fa motshameko wa bone le UB Rhinos o ya go nna bokete ka setlhopha seo se itshupile makgetho a le mmalwa gore se nyoretse phenyo a tlatsa ka gore ba ipaakantse sentle ile ba ya go tsaya motshameko o ka tlhoafalo. The areas that we've been working on are the tackling areas because they like a team who will explore you if you don't have support in terms when you go into contact. So we are working tirelessly on fixing our support in terms of someone going in with the ball. And again, our defense. We have a couple of injuries on our key players, but we managed to replace them with some few guys who have been coming in. Motshameko mongwe wa sekamakgalakgang o golagantse Gaborone Hawks le BDF Cheetahs ko lebalela Warwick Park. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Re ntse re le mo go tsa kgaisano ya Knockout Cup ya motshameko wa rugby mo katiso ya setlhopha sa bomme sa UB Rhinos Thapelo Khanda a re o gotsofalela ikatiso ya bone le fa ba dirile diphetogo di le mmalwa mo setlhopheng se se ipaangetsang go thulana le sa Abuse mo motshamekong wa dikota-finale wa kgaisano eo ya Knockout Cup o tla tshamekelwang kwa Livingston Kolobeng College mo Gaborone. Victoria Dikgang wa tswelela. Mokatisi Khanda o supile fa monongwaga ba okeditse setlhopha sa bone ka batshameki ba bašwa ba le bane ebile ba tla dirisa sebaka se gape go lekeletsa batshameki ba bone ba ba sa kgona go tshameka mo kgaisanong e sa tswang go wela ya the Sevens tournament. We have Launa Moses. She is new. She's never. The last time she played, I think it was a high school rugby back before COVID. The other one is Mara Makolo. She's starting rugby. But we are going to try her over the weekend to see what she can give us. We also have Patience Kobake, who used to play for the Buffalo Ladies. We also have One. Fela Khanda a re o betetse molangwana ka ba ya go tshameka ntle le batshameki ba tlhotlhwa ba le babedi ba ba boneng dikgobalo. Pearl Ribbon,
it's injured and is out for the rest of the year. And also our captain, Lebogang Kelapile, is out with a knee injury, but we expect her in the next month. So we are giving her only a month or so. Beust mo letlhakore le lengwe ba sale ba simolotse ipakanyo ya bone dibeke tse pedi tse di fetileng mme mokatiso wa bone ka tlhogo Mompati a re ba ntse ba berekela mo go tlhabololeng dikakanyo tsa batshameki le boitekanelo jwa bone selo se a dumelang se tla ba thusa go bona maduo a tla ba kgotsofatsang ka matlhatso. We are planning to dominate the whole game physically, and what we want to do is to play the whole game to our own advantage. Currently, all the players are available for the game that will be playing on Saturday. We don't have any suspensions due to any injury or any red cards. Mo motshamekong o mongwe wa matlhatso Gaborone Hawks e tshameka le BU Riders ko lebaleng la Warwick Park. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Farazana mo go tsa kgwela dinao setlhopha sa Police 11 se tla thulana le sa 11 Angels mo motshamekong wa Orange FA Cup wa tsa bofelo tse di 32 kwa lebaleng la Otse kwa Matlhatso tota ka Matlhatso se go la mebaeng wa latela. Police 11 e tsena mo motshamekong wa Matlhatso ya tlhaloganya tshameko ya 11 Angels ka ba setse ba kile ba thulana mo kgaisano e. The Jungle Kings ba tla batsomana le go hetela kwa go tsa bohelo tse 16 hela ba tla ba kopane le rwa le huduga kwa Otse. Mo nakong eno Police 11 ba tlhalosa bana le dikgobalo tsa batshameki ba le bane hela. Immediately after we played a league game against 11 Angels, we knew very well that we are going to play them on a Saturday now. In a different competition, which is Orange FA Cup. So therefore, we started switching on to prepare for them. In the field of play, we are okay, we are determined, we are bringing new strategies that we are hoping that it will bear us fruits in terms of giving us the results that we are looking forward. Because as we prepare, we are focusing on to go through to the last 16. 11 Angels le bone mo lethakoreng le lengwe ga ba batla go tsa mo sepelo molele go ya go tsemahala mme ka jalo ba taba ipapanne ka batshameki ba tshwana ba Kampatane go itsone motshwari le Fungai Muzila go thusa setlhopha se go hetela go tsa bohelo tse 16. Le khamule bananyana ba tsena motshameko o ba lapologetswe ka jana bana ba sena motshameko mahelo a beke a hitileng selo se ba dumela se ba thusa go hetela go legato le latelang. We drew 1-1, of course, last time out. They surprised us. They changed completely the way they play. They changed completely the way they do things, everything set pieces. And then I think from that game, we've learned a lot. From that single game where we drew last time out, I think it's the last game we've played in the league. We drew 1-1. We learned they've changed, and then we've learned how they changed, how they transit, how they defend set pieces, how they play set pieces. It's different from the way they were doing things because of the new coach. And yes, we have a few injuries. I think Homole Mobuka, the midfielder, has been out for a long time. He's been missing, I think, for 3 to 4 months now. And then Kuzani Sibanda, another midfielder, last time out against Police 11, he started the game. In fact, he played the whole game, and then he's out now with flu. And then I think the rest of the boys are okay to play. Dithopa tseo di kopane makgetho a le mane mme Police ba henya e le mebedi mme ba kgaogana dintha makgetho a le mabedi. Mo motshamekong e mengwe e tla tshamekiwa ka mahelo a beke e ntse le Orange FA. Galaxy e tla thulana le Holy Ghost kwa lebaleng la Galaxy. St Diamonds e tla go getse Traffic kwa Hukuntsi. Nico United e tla bapolana le Morupule Wanderers kwa lebaleng la Samson mme kwa Tau Arena gone Tau Young Strikers e tla bo ya mogetse Chadibe FC. Township Rollers e tla le ba ka Zungula Young Fighters. Hatsabothe le Mogodisane Fighters di kampana kwa Sero Sports Complex. Motshameko mongwe hela ka Sontaga kwa Masitao ka eta boetsetse security systems kwa dinaledi. Metshameko yothe eta simolola kana kwa bone mo tshokologong. Segolame baeng BTV Sport Gaborone. Faragarla dikgang tsa motshameko tsa Botswana tonight mokatisi wa setlhopha sa Tlokeng United ga o patwe se o senyeng a re batla bo ba tsomana le phenyo fela mo motshamekong wa Matlhatso kgatlhanong le Notwane jaaka batla bo ba batla go tlhatlogela kwa maemong a botoka mo lokong eo ya ligi ya First Division ya Borwa se o senya o buile seo kwa ikatisong ya setlhopha maabane kwa Tlokeng ka tlogakole le diapoloko ba go tsholetse pego.
mokatisi yo gape le motshameki wa pele wa setlhopha sa Gaborone United o tlhalositse fa a sa itumelela ka fa setlhopha sa gagwe se ntseng se dira ka teng a tlhalosa fa mmaba mogolo e le gore setlhopha se na le batshameki ba pele ba liki e kgolwane ba bontsi jwa bone ba iseng ba tlwaele liki ya First Division. So Senyeng o ne a tlhalosa gore ba leka ka bojotlhe go tlwaetsa batshameki bao ka fa liki eo e tshamekiwang ka teng. Tlokeng United ba tsena mo motshamekong o ba le mo maemong a bofera bongwe mo lokong ka dintlha di le 15 tse ba di kokwantseng ka phenyo di le 3 maleka a marataro le tatlhegelo tse 5 go tswa mo metshamekong e le 14. A ke itse gore a plara tsa rona tse dingwe bone bo ramola ka bua ka bone ba batla go se ba tshameka ya ka style of play ko Premier League a ba itse gore go setse go changeile ba mo First Division go a pressiwa go a makiwa man to man go tshamekiwa space ke se nna re ba gakolla ka sone le mmera mare I think ne re tshameka game ya rollers friendly e ka rentse ba goroga ko re batlante moraga go ntshediwa ntle ga kgaisano ya Orange FA Cup ke setlhopha sa UB Hawks ka 6-5 mo thagong ya di-penalty. Mothusa mokatisi wa setlhopha sa Notwane Thataone Tebele a re ba ntse ba berekela mo diphosong tse ba nnileng le tsone le go tokafatsa go nosa ga bone. Tebele a re ba ya go lwa ka gotlhe go fenya motshameko o ka jaana phenyo e ka ba bona ba tokafatsa maemo a bone mo lokong ka ba le mo maemong a sa jeseng diwelang. Ditlhopha ka bobedi di kgaoganngwa ke ntlha e le nngwe mo nakong eno Notwane mo maemong a 10 ka dintlha di le 14 tse ba di boneng ka diphenyo tse 3 maleka a 5 le tatlhegelo tse 6 go tswa mo metshamekong e le 14. They are a tough challenge, a tough team to face. We played them first round and we drew. For now we have to go because they'll be at their home ground. Now it's going to be much tough. With the trust on our boys, we believe we are going to collect maximum points. Mo metshamekong e mengwe ya liki eo ya First Division ya Borwa e tla tshamekiwang ka mafelo a beke Mochudi Santa Chiefs ya amogela Union Flamingo Santos ko Mochudi fa Extension Gunners e tla nna ba Embassy Tipola kwa SSG Grounds. Baeteledipele ba lwa ko Jwaneng Young Stars ba tsaya loeto go leba kwa Tsabong kwa ba tla fitlhelang Desert Nqawi e ba emetse teng. Katlego Kgakole, BTV Sport, Tlokweng. Meka gore alo di kgantsa mosameko tsa Botswana tonight di buela ka tsela ntse jalo wetso go fitlha re kopana gape kganti jana kana kwa bofera bongwe jaaka tla be go dineela ka sesemane salang sentle betso le tswelele le ntse le tshwere mono mogolo wa gore re change dikakanyo megopolo ga mmogo le boitshwaro mme bile re tlhomamisa gore mogola ka moso re tla be re eme sentle re eme mamalala o tswa go tlhomamisa gore re ema mosetsanyana wa rona le sego tshombo re mo ema nokeng jaaka e le ba Botswana television re le ba Botswana television re itlemele gone gore tla be re go tlisa kgaso eo ka tlhamalalo go tsweng ka go India meka gore alotlhe ka sone se baka tla ke di busitse go Benson a boya go nele dintlhakgolo tsa dikgang Benson ga itse ka mme ke go leboge mo tsatsing la botlhano ke tsa ke re weditse re a go metseletseleng ya metshameko e harologaneng gangwe gape mme ke gore ke re tsatsi le lentle ke le go eleletse la bomme ka gore ha le ise le wela ke ga ise be le wela tla wela ka 12 o'clock mo phatleng fa fa hela ga ke go se gongwe ka matla metlo ga le gale mo pegong ya gago ya dikgang tsa metshameko mme re perle kgaogana ma re lebe ditlhogo gape Dautona Dr. Mokgweetsi Masisi a ikanisa baokamedi ba bašwa ba sepodisi sa Botswana le lephata la dikgolegelo. Maduo a mophato wa botlhano Form 5 BGCSE a dule. Setlhopha sa rugby sa UB Rhinos se le malalalaotswe go thulana le sa Canon Jaguars mo kgaitsanong ya Knockout Cup ka moso. Wetso ne di lekalo phirimaneng eno ga ko di fela nako gangwe le gape ke yone ya bong ele mapifi re tla bora go hetse go batepolo api go utlwa ka mogote gore o tsuo fela leng mme mo nakong ya gompieno re no metsi re nne re ipabaletse ka tsela tse di harologaneng kganya nngwe e tona ke gore a re tšhentšheng a re direng dilo ka pharologanyo mindset change ka Seesemane wetso ngwana wa mmamotho mosidi wa pitsa re itlotsa le ene bomme thari tsa setšhaba re na lona mo tsatsing la gompieno le kamoso a matlametlo matlhatsi masegolo matlagonono a bona rona Jesu Kriste a ne lona gompieno le ka bosaenkae a nne kagiso
Madume betsong ka mogala ka sa mosalo wa pina ke Proud Victoria go siame. A re simole ka go lebella pula ga tiso mo mosongono ka nako a bobedi. Lesome le bobedi ko Pitsane BDF camp le ko Khoro Primary School. Lesome ko Sisu Primary School le ko Phalape Police Station. Bosupa ko Ngwapa Primary School le ko Khomokasitwa Primary School. Boraro ko West Hana High Primary School. Marathodi ko Gantsi Meteorological Station le ko Jwaneng Meteorological Station. Ha re lebella santse sa lewapi maitsibeng ano se supa ha go thibile ka bonthamong mo dikgaolo tse dintsi tsa lehatshileng mo tsatsing la ka moso so se re be go tswa go thibile ka bonthamong go na le kgonagalo a pula ya diphefo le dikgadima ko nteng ga kgaolo ya kgalagadi re soletse diphefo tse di mashetla mo dikgaolong tsa kgalagadi gantsi le gare le bokone botlhaba mo mosoro se re be go tlatsa go le bothitse jwa seleka sa lesome le borobedi ko Tsabong Middle Pits le ko Box Pits mme dikgaolo tse dingwe tsone re soletse re be go tlatsa go le mogote re tla gatisa magareng ga masomabedi ko Nojane Maung le ko Francistown go masomabedi le bone ko Suapen le ko Letlhakane mo tshokologong go tla ikutlwa go le mogote o heteletseng mo dikgaolong tsa kgalagadi gantsi le bokone botlhaba re tla gatisa magareng ga masomamoraro le borobongwe go eng go masomamane dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlwa go le mogote thata re tla gatisa magareng ga masomamoraro le borataro ko Gumare le Shakawe go eng go masomamoraro le borobedi ko Maung Mahalape le ko Gaborone ka tsatsi la tshipi gone se se re be go thibile ka bontha bongwe mme go na le kgonagalo a pula ya diphefo le dikgadima mo dikgaolong tsa Nghabe gantsi kgalagadi borwa botlhaba gate le kweneng go kgaolong ya kgalagadi re soletse re be go le mogote o heteletseng wa magareng ga masomamoraro le borwa bongwe go go masomamane dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlwa go le mogote thata wa magareng ga masomamoraro le borataro ko Jwaneng Gaborone Francistown ha mmogo le ko Shakawe go masomamoraro le borwa bobedi go kgaolong ya gantsi Letlhakane ga mmogo le ko Maung ke gone go tlhamone ke go tshwaretse Motswana wetso a nne boroko Project the Panama Tango Silos Project. It's a collaboration effort between SETSWANA le Botswana Agriculture Marketing Board. Ya ka witse gore ke bona ba ileng gore ba le baganya le kgweto ya gore ba re batele dijo mo lehatsheng. So Panama Tango being a special economic zone gape le one the hub ya the Commercial Farmers Association kana ya commercial farmers gore most of the produce e leng gore yone ya mabele le some other related grains gore bontsi ya one e tswa gone so ba mbonile gore